observance of National Unity Day invites every Indian to uphold the unity and integrity of our great nation. On this great day, let's pledge to safeguard the unity of our country at all costs, gratefully remembering all those toiled hard to safeguard Mother India. Let's also honor Sir Vallabhbhai Patel, who was instrumental in uniting 562 princely states of India to make our country a great republic. He said, "Manpower without unity is not a strength unless it is harmonized and united properly. As a community, as a state and nation, let us be united despite our differences of caste, religion and language." Jai Hind. Good morning. At the time of independence, India had two types of territories, British ruled areas and princely states. There were 562 princely states in Indian subcontinent. They were asked to merge with Indian Union. There were reluctance and opposition from many princely states. By Vallabhbhai Patel's carrot and stick policy, all the princely states were merged into Indian Union. He was called as Iron Man of India. Due to his contribution towards the unification of independent India, his birthday, 31st October, is celebrated as National Unity Day. Now, there is a statue of Sardar Vallabhbhai Patel called Statue of Unity at Ahmedabad, Gujarat. It is the world's tallest statue. To do justice to the departed soul of Sardar Vallabhbhai Patel, we all must be united as one for our nation. Let me conclude by quoting the words of Sardar Vallabhbhai Patel. Every Indian should now forget that he is a Rajput, a Sikh or a Jat. He must remember that he is an Indian and he has every right in his country but with certain duties. I unquote. Jai Hind. I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity and security of the nation and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge in the spirit of unification of my country, which was made possible by the vision and actions of Sardar Vallabhbhai Patel. I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure the internal security of my country. I solemnly pledge that I decide myself to preserve the unity, integrity and security of the nation and also to strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge in the spirit of unification of my country, which was made possible by the vision and actions of Sardar Vallabhbhai Patel. I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. Jai. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. नमस्कार। हर देश की शक्ति उस देश की एकता में होती है और जब देश बहुत बड़ा, भिन्न भाषा, भिन्न वेश और भिन्न धर्म का हो तो उस देश को एकता के डोर में बांधकर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे भारत की ये खूबसूरती है कि यहाँ भिन्न भाषा, भिन्न वेश और भिन्न आचार के होते हुए भी लोग मिलजुल कर रहते हैं और भारतवासी होने पर गर्व करते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तो बहुत सारे देशी रियासतें बन चुके थे जिनको भारत में एकीकृत करना बहुत मुश्किल था, लेकिन लोहे पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी के खुशबुश के कारण सारे देशी रियासतें भारत में एकीकृत किए गए। 3 देशी रियासतें जो भारत से मिलने से इनकार कर रहे थे, जो थे जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, इन तीनों को सरदार वल्लभभाई पटेल जी के प्रयत्न के कारण भारत में एकीकृत किया गया। इतना सुन के आप समझ जाएंगे कि भारत की एकता में सरदार वल्लभभाई पटेल जी का हाथ कितना बड़ा था। इसीलिए हर साल उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को हम देशीय एकता दिवस मनाते हैं।
हमारे देश भारत की दृष्टिकोण आज बदल चुके हैं और इसीलिए भारत को फिर से एकता के सूत्र में बांधने के लिए प्रधानमंत्री ने एक नई पद्धति का आयोजन किया है, जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज भारत के सारे विद्यालयों में और कार्यालयों में इस पद्धति को साकार करने के लिए प्रयत्न हो रहे हैं। हर देश की तरह भारत को भी अपनी एकता और अपनी समाधान का संरक्षण करना चाहिए। इतना कह के मैं अपना संभाषण अंत करना चाहती हूँ। जय हिंद। Rashtriya Ekata Divas or National Unity Day is celebrated on 31st of October every year. That marks the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. This year marks the 144th birth anniversary of the Iron Man of India, who was a great freedom fighter and an ace politician. He is well known for the integration of our nation from over 560 princely states. In order to acknowledge his efforts of unifying the nation, India celebrates National Unity Day or Rashtriya Ekata Divas on his birthday. For a country like India, with much diversity in terms of language, customs, traditions and belief, it is very essential that we maintain unity within the nation. In order to maintain unity within the nation, the Government of India has proposed National Unity Day ever since 2014. Rashtriya Ekata Divas provides an opportunity to reaffirm the inherent strength and the resilience of our nation to withstand the actual and potential threats against unity, integrity and security of our nation. Thank you. Vande Mataram, 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 Vande Mataram. സ്വർഗത്തേക്കാൾ സുന്ദരമല്ലോ ജനനിയും ജന്മഭൂമിയും. സ്വർഗത്തേക്കാൾ സുന്ദരമല്ലോ ജനനിയും ജന്മഭൂമിയും. അമ്മേ ഭാരതാംബേ വന്ദനം വന്ദനം വന്ദനം. അമ്മേ വന്ദനം വന്ദനം വന്ദനം. ഭാരതഭൂമി പാവനഭൂമി പാസുരസുന്ദരഭൂമി. പച്ചവിരിപ്പിട്ടൊത്തിരി വെട്ടം പകരും സുന്ദരഭൂമി. ദേശസ്നേഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കും ഹരിതമനോ
തമിഴകമേന്തും നാട്യത്തിൽ കുച്ചിപ്പുടിയിൽ ആന്ധ്രയും തമിഴകമേന്തും നാട്യത്തിൽ കുച്ചിപ്പുടിയിൽ ആന്ധ്രയും മലയുടെ കോവിൽ മണിനാഥം ഭാരതനാടിൻ താളലയം മലയുടെ കോവിൽ മണിനാഥം ഭാരതനാടിൻ താളലയം ഹൃദയങ്ങൾ കയ്യൊപ്പു ചാർത്തിയൊരുക്കിയ നിറദീപനാളമീ ഭൂമി ത്യാഗധർമ്മങ്ങളാൽ സ്നേഹത്തിലായിരം വീരഭാഷ്യങ്ങൾ രചിച്ച ഭൂമി ഗീതയും ബൈബിൾ ഖുറാനും നമുക്കായി ഒന്നായി തുടിക്കുന്ന ഭൂമി ക്രിസ്തുവിൻ ത്യാഗവും കൃഷ്ണോപദേശവും അല്ലാഹുവിൻ സ്നേഹവും ഒന്ന് സത്യം ജയാവിളക്കായി നെഞ്ചിലെപ്പോൾ കത്തുന്ന കല്ലാണി ഭൂമി കത്തുന്ന കല്ലാണി ഭൂമി കത്തുന്ന കല്ലാണി ഭൂമി സ്വസ്തി പ്രജാഭ്യാം പരിപാലയന്താം കർമ്മേണ മാർഗേണ മഹീമഹിതാം ത്വദ്ബ്രാഹ്മണേഭ്യാം ശുഭമസ്തു നിത്യം ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു. Hello, I'm Akhil, a COVID ICU staff nurse working in Medical Hospital, Trivandrum. Well, I'm glad to share my experience working there with the COVID healthcare team with you all. It have been months we are facing this challenging pandemic. Obviously, it is challenging living with such a pandemic which spreads this huge. The concepts, treatment modalities have been changed so far, and we are getting better results. We are glad we managed to reduce the mortality rates. People are recovering more than the positive cases nowadays, but still many are struggling to get over this disease. We are witnessing every day people who are struggling to breathe, struggling to eat, and living a life without their loved ones. It's so hard to witness, it's so hard to experience even, but we are used to that. It's mankind that people lose their consciousness towards any problems, not only this. When time goes, when we are getting familiar with the situations, we lose our consciousness. So it must not be happen here. We should be very much cautious about the precautions, the advices of health team members. Use proper sanitizers, masks. That's pivotal stuff we should carry, we should go with in our day-to-day lives to be safe from this disease. So let us fight the pandemic with proper precautions unless we get an effective vaccine towards the disease. Remembering all the COVID warriors. Jai Hind.